Good morning. Buenos días. Otra semana para empezar. Let's see what we're going to do with this new week. I was thinking maybe some work on the hips today might be interesting to start with. Sounds good. Hip opening. Pensando en hacer un poco de trabajo en las caderas. Aunque noto las piernas de ayer también de la bicicleta. So we'll see. Maybe some gentle stretching too for the legs. But yeah, the main focus should be more around the hips. I'm finding that with quite a few of my elderly patients, you start to see the hips getting stiffer and stiffer. And that creates all sorts of problems. So, yeah, I think it's important to learn from a relatively early age to start to work the hips, keep them loose, keep them flexible, and hopefully prevent problems in them, or at least stretch that time out a little bit more. Así que, ya, en mis pacientes aquí veo muy a menudo problemas con las caderas, muchos pacientes mayores. Yo creo que si trabajamos las caderas desde una edad un poco, bueno, decimos más joven, pues podemos prevenir problemas más graves a lo largo de nuestras vidas. Así que vamos intentando mantener las caderas bien móviles, ¿cómo es? Flexibles. Flexibles. Y ya está, intentando prevenir operaciones. Así que bueno, soltamos bien el cuerpo y vamos calentando esas caderas. So let's loosen up the body, warm those muscles and warm the especially hip joints, okay? Here we go. Great. Coordinated, right? Wow. Hey. It's downhill from here. Yeah, usually. Try to really use the whole range of motion of that hip joint from the inside to the outside and as high up as you can as well. And intentamos mover por todo el rango, toda la posibilidad de movilidad que esa cadera tiene. Desde el interior al exterior y lo más alto posible también. Nah, that went pretty well. Let's bring the elbow to the knee. Pull the knee high up, then twist in. Llevamos el codo a la rodilla. Intenta subir la rodilla todo lo posible. Y después un buen giro con el cuerpo.
Y la última. Muy bien, pues vamos con las piernas extendidas. Empezamos tranquilamente. Otra vez un movimiento grande. Desde el interior al exterior. Pero no lo subas tanto al principio. Eso ya cuando se van soltando los músculos, pues ya puedes elevar la pierna un poco más. So when we're starting out here, go well from the inside to the outside. Don't lift the leg too high to start with. That can come later on. Once things warm up, the hamstrings loosen up a bit more. Last two, 1 and 2. Good. Last exercise of the warm-up. Let's kick the foot up to the hand. You know, do a big twist, and the foot goes up. Now, Doug, maybe you can even get your hand, your palm of the hand, to the outside of the foot. You turn your thumb down. Okay. It's like you have to reach just a little bit more. Ya, hablando de que puedes girar el pulgar hacia abajo con la mano delante y así busca el exterior del pie para llegar un poquito más lejos. Dame dos más. 1 y 2. Bien. Perfecto. Pues creo que ya estamos bien calentados. Si no, repítelo.
Vamos a empezar un poco centrándonos. Buscamos un poco de equilibrio. So let's try to find our centers a little bit. Try to find your balance on one leg and then bring that foot up to the opposite hip. And then just drop that knee down. You can hold on with your hand for the time being. Just sort of opening the front up here. Voy agarrando aquí el pie con la mano derecha, mientras que la rodilla izquierda se caiga para abajo. Y intento abrir aquí un poco delante. Okay. Try the other side, find your balance first. Then little by little, take the foot up to the opposite hip. And you can hold on with the opposing hand and try to bring that knee down. There we go. Bring the knee down, point it towards the ground. Dejamos caer la rodilla, lo empujamos hacia el suelo. Intentamos alargar el cuerpo. Okay. Now, that's going pretty well. Let's get a little bit deeper into those hips. Again, bring one foot up, grab hold with the opposite hand. And just try to straighten a little bit the knee out of front. Stay upright. Now bend the knee, leg inwards. So we got a 90-degree angle in the knee, more or less. We're just trying to straighten up. If you can try to pull the foot closer to the opposite shoulder and keep your balance at the same time. Okay. It's on the same leg. Yeah, still the same leg. And lo que intentamos aquí es subir el pie izquierdo al hombro derecho. Importante aquí mantener la espalda recta. Lo enseñaré con la otra pierna. Más o menos un ángulo de 90 grados en esa rodilla. Y intentamos abrir aquí y que la espalda se quede recta. Poco a poco subimos más y más ese pie. No. Si te cuesta muchísimo mantener tu equilibrio, siempre puedes usar la palma. Bien alargado el cuerpo y subiendo la pierna hacia arriba. Where are you getting the stretch? Yeah. Get quite stretching the ankle, the ankle wants to go around. Yeah. Yeah, hold the ankle. Yeah. Yeah. I mean, I'm No, going to as put soon it, as but that's that's yeah. That's right, that's not bad. Straight knee to stand on, and then bringing the hip in and sort of outer rotation. Okay. Now release some tension. And we're going into a deep yoga squat. Well, that's enough.
Because it's so mild. Trying to sit deep, so the feet are pointing outward a little bit. And we're pressing the hips back, slowly going down. You can just adjust a little bit initially, and then sit on your heels as well. In case you can't sit on your heels, place a weight, anything underneath the heels. Yes, no. Puedes llegar con los talones aquí al suelo. Ponte algo, un bloquecito de algo, un libro, lo que sea, debajo de los talones de los pies. Ayudará un poco a mantener el equilibrio. Ok, empujamos hacia afuera, contra las piernas. Y intentamos alargar bien la espalda. Flexionando las caderas todo lo posible. So we're really trying to tilt the pelvis forward here, flexing the hips as much as we can. Tilting the pelvis back. Yeah, not forward. Yeah. You're running off the one up straight. Yeah. Definitely flex as much forward as you can. Rather than doing that the other way around. Lengthen. That's the only way you can lengthen the spine anyway. Okay. So damos. Let go. Bring your hands a little forward. And we can just get into tabletop. And let's work the pelvis a little bit. Just little circles. Lift the pelvis. Up, down, and left, right, all flowing in one circle. So we're combining a little bit the cat-cow movement, but the sideways movements as well. Yeah, in the opposite direction. A little bit of coordination. Try to move sideways as well, not just up down. Y movemos la pelvis, no solo volcando hacia adelante y hacia atrás, pero también de los lados. Entonces, bajamos, tiramos a un lado, subimos, tiramos al otro lado. Dando pequeñas vueltas con la pelvis. Intentamos controlar ese movimiento. Muy bien para la coordinación de esos músculos alrededor de las caderas. Okay. Toes flat on the ground. Los dedos de los pies en el suelo. Alargamos bien la espalda. Flexionando todo lo posible las caderas. Try to bring your chest down in your legs, flexing the hips as much as we can. Okay, now let's open up the knees a little bit wider. Vamos a abrir las caderas, las rodillas más hacia afuera, todo lo posible. Si te cuesta sentarte aquí porque las rodillas, por ejemplo, no quieres flexionar, pues pon algún cojín entre los talones y la pelvis. If it's hard for the knees to flex this deep, you can always keep a little cushion between the heels and the pelvis to sit on, just to open that up a little bit more. Okay, slowly forward, tilting the pelvis forward. So we're projecting the chest, or keeping the spine relatively straight initially. Proyectamos el pecho hacia adelante, mantendremos la espalda al principio lo más recto posible, así que la pelvis tiene que volcarse hacia adelante
Vamos poco a poco. Y me imagino que la notarás aquí en el interior de la pierna. Ahí sería lo más lógico. Intenta empujar los isquiones hacia los talones, hacia abajo. Mientras que alargas la espalda. Now we're trying to push the sit bones down while lengthening the spine. And slowly, slowly, slowly we go further and further down. Bajamos más y más con el cuerpo, pero intentamos mantener la espalda recta. Se va a curvar, sí o sí, pero intentamos alargar la espalda. Volcando la pelvis hacia adelante. Okay. Reach out as far as you can in front of you. Alargamos el agarre con las manos hacia adelante. Y tiramos un poco el cuerpo en su dirección hasta llegar, bueno, rodilla, cadera en una línea, ¿vale? Aquí los pies van hacia afuera, los dedos de los pies apuntan hacia afuera y al suelo. Abre las rodillas todo lo posible y empujamos suavemente hacia atrás. So in this pose, we just come up a little bit with the body until more or less there is a straight line from the knee to the hip. And then we point the toes outward, knees more or less 90 degrees. And then gently push your hips a little back. Now, if this doesn't do anything on the hips, I don't know what's going to do. This feels. It does the job. Yeah. Frog pose. I don't know how you're supposed to jump out of this pose into something else. But yeah, it is a froggy sort of position. Now, I guess it's really urgent. The telephone. Now, just gently play with these poses. While I pause the video and go get the phone. Pause button here. And we're back. So yeah, we were before my little break here in this knee stretch for the inside of the legs. Now let's bring the leg back together. From here, the best thing to do is just place your hands for a moment. Just between your legs, lift yourself up a bit and pull your knees in. Así que la mejor manera para volver es primero meter las manos entre las piernas, subir un poco el cuerpo y cerrar entonces las rodillas. ¿Vale? Venga, desde aquí. Volvemos a esta postura y llevamos un pie hacia adelante. One foot forward, I don't care left or right. For me, it's easier with the right first. Then press the hips forward. Empujamos las caderas hacia adelante. A veces ayuda a abrir un poco, cerrar. And sometimes it helps just to move the leg a little bit in and out, just loosening up that hip joint. Now we're going to try to straighten out the body. Intenta extender bien el cuerpo. Okay. We're leaving the opposite hand on the ground, so that your right foot, your left hand, and with the right hand, we start to open up that knee, press it out.
Así que dejamos la mano puesta en el suelo, en mi caso, mi mano izquierda, y con la derecha empuja la rodilla derecha hacia afuera. Al mismo tiempo sigue empujando las caderas hacia adelante. Alarga la espalda, saca un poco pecho. Ok, todos rectos y giramos el cuerpo hacia atrás. Just pull your body back. Rounding off the spine. And just stretching gently here on the hamstrings. Nothing too forceful. Just let the body get into that pose. Okay, pull your leg back next to the other one, and we step forward, get the other leg. Cambiamos al otro lado. Empujamos las caderas hacia adelante. Otra vez, puedes abrir y cerrar un poco la rodilla, trabajándolo para llegar más y más lejos hacia con la pelvis. Extendemos todo lo posible la espalda. Bien, y apoyamos sobre la mano opuesta y empujamos la rodilla hacia afuera mientras que extendemos la espalda. Trying to extend the spine while you're pushing that knee out. Lift the toes up with your shoulders and press the hips forward. Getting an extension in that back leg. Okay, slowly back. And then we pull the hip a little bit back. Gently tiramos la pelvis hacia atrás, pero suavemente. Okay, leg back, and just round up for a moment again. Here is getting the child's pose. You can move your left and right, just to move those hips. Así que vamos a Tadasana y la movemos un poco de un lado a otro. Soltando bien. Vale, bueno, últimos ejercicios. Nos sentamos y agarramos los pies. Poco a poco vamos a intentar llevar los talones más y más cerca a la pelvis y intentamos otra vez volcar la pelvis hacia adelante, alargando la espalda. So yeah, hold your feet and wiggle yourself a little bit closer and closer to your, and with your heels to your pelvis.
At the same time, you try to tilt your pelvis forward, get the back nice and straight. Try to push your knees down. Intentamos abrir todo lo posible las rodillas, empujándolos, tirándolos hacia abajo. And we round off. Push the feet slightly further forward and just relax the spine. Así que empujamos los pies algo más hacia adelante y relajamos completamente el cuerpo. Redondeamos la espalda. Good. Now, very last one. Sneak it in. Open the legs up. Vamos abriendo. Y otra vez. Como veis, a mí me cuesta sentarme completamente recto. Mi pelvis no quiere volcarse lo suficiente hacia adelante para poder aguantarlo. En este caso, pues podría ponerme un cojín un poco debajo del culo y así ayuda, está ligeramente más volcada hacia adelante. Pero bien, otro día. You can use your hands to push yourself up. Just notice that it's difficult to sit straight here. The pelvis tends to tilt a little back. So with the hands behind your back, you can help lift the pelvis up and get a bit more forward tilt in the pelvis. Push that pelvis all the way forward. Trying to lift the coccyx up and the pubic bone down to the ground. Con las manos detrás del cuerpo, ayuda. Levantar un poco más el cuerpo, tener la espalda ligeramente más recta y especialmente la pelvis. Vuelca, volcando la pelvis hacia adelante. El sacro sube, el pubis baja. Piernas bien activas. Apriete las piernas contra el suelo y con la exhalación vamos llevando el cuerpo hacia adelante. So on the exhale, we're pushing the body forward. Of course, the spine is slightly bent. And just see how far your hands reach out in front of you. Vamos marcando el punto hasta donde llegan las manos. ¿Vale? Márcatelo para tu propia control. Ahora, las manos van a donde llegan. Pueden ser los dedos de los pies, puede ser la rodilla, me da igual. Pero agarra fuertemente. So we're bringing the hands out towards the leg, wherever you can reach. But hold on tight. Really lock there, and then lift your toes up. Tilt the pelvis forward, and try to lengthen through the back of the neck. Elevamos la postura desde la espalda, desde la pelvis hacia arriba, y intenta no elevar la barbilla, desde la nuca hacia arriba. Con la inhalación subes un poco más. Y ahora con la exhalación doblamos todos hacia atrás y nos tiramos hacia adelante. Todo lo que tienes. Bueno, mira ahora dónde llegas con las manos. Yo he subido pues más que la longitud de mis dedos.
extra. Intentamos bajar. Just try to get as far down as possible, but really from the hips. Now the spine, of course, bends forward, but the real work is with the pelvis, trying to tilt your pelvis forward. Okay, inhale slowly up. Inhalamos, subimos todo capote. Pulling the legs back in. Now, for a moment, just take the knee inwards and do that with the opposite leg up. Vamos volcando la rodilla hacia adentro con las dos piernas alternando. Así. Bien, pues ya está. Creo que esta semana vamos a tener que repetir alguna cosa un poco más. Yeah, so this week it looks like we're going to do a bit more work with the hips because that felt absolutely necessary. Anyway, today's class is over. Hope you enjoyed it. Maybe physically not so much, but the effect will be nice afterwards. So, mentally nice. Type 2. Así que fue algo dolorido, por eso repetiremos otros tipos de ejercicios a lo largo de esta semana para intentar mantener esas caderas. Pues ya está, todo por hoy. Nos vemos mañana. Namaste.